Hi guys, it's me Andrea. This is my first video for the ATC a Day 2019 challenge through the whole June. And I thought this year, yeah, come on, take part, and why not try it? I don't know if I go through everything at the moment. I'm at day 10, I think, yeah, day 10, and I'm still going, so that's quite good, still having ideas. But my idea behind this was I wanted to use up my leftovers, and it's ideal on ATCs, isn't it? So all these little bits you have, and you don't need that much for a little ATC, and it's quickly done, and when you have an idea. So and yeah, and today I will show you the first three. I always make three, and yeah, it's just a nice flow for me on three cards. More, it's, I don't know, it gets a bit annoying. So three is okay. Hallo ihr Lieben, ich werde den ganzen Juni hier mitmachen mit dem ATC a Day 2019, meine Güte. Und ich habe mir gesagt, ich will hier meine Sachen abnutzen. Quatsch, verbrauchen. Meine ganzen Überbleibsel, die ich habe. Das ist einfach ideal. Du hast natürlich eine kleine Karte, da muss nicht viel drauf und die kleinen Schnipsel sind da klasse. Also darum habe ich mir überlegt, ich fange einfach mal an. Ist jetzt Tag 10 mittlerweile und ich bin immer noch dabei, habe immer noch Ideen, also es sieht gut aus. Und ich werde euch immer 3 zeigen pro Video und das ist jetzt mein erstes hier. Da habe ich jetzt versucht, oder ich habe im Hintergrund jetzt erstmal Modellierpaste draufgepackt, habe dann versucht mit dem Ink so auf meine Kraftmatte das rein zu dabben, und das funktioniert aber nicht mit der Modellierpaste da drauf. Deswegen habe ich jetzt verblendet und dann mit Wasser drüber. Das geht auch. Und ganz einfach noch so Überbleibselherzen, die ich hatte, benutze ich hier. Wie gesagt, alles, was ich an Überbleibsel habe oder eben auch am bunten Papier, was ich dann ausschneide oder eben die cutte, was auch immer, benutze ich jetzt hier. You know, this modeling paste in the back, or yeah, the background with the modeling paste wasn't suitable for dabbing the ink off the craft mat, so that's why I blended with the tools and sprayed a lot of water on top later, so that I got the sort of same effect. And the heart that was a leftover from a project, and as I said before, I'm trying to use up all my little scraps and leftovers, and this is a leftover I had, means congratulations or happy birthday, so that is a part of it. I cut apart so that it fits sort of on that ATC. That's always the next problem. Does it fit on this little card? So, but yeah, I made it the right size. A tiny bit of Gildan wax here on the molding or the modeling paste on top, and just to break up the background a bit, you know, to have something differently. Bit of Stabilo and activated here with water, and then I will glue the hearts, and I will glue them partially with my 3D foam pad. Ich habe dann hier auf Foam Tape, ich habe dann hier, habt ihr gesehen, das Herzlich ist ein Part von herzlichen Glückwunsch, und das musste natürlich dann auch alles noch zurechtschneiden und gucken, dass es passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und habe dann jetzt hier die Herzen teilweise 3D draufgeklebt, und das ist eigentlich alles. Das ist eine relativ einfache Karte gewesen oder ATC gewesen, die natürlich alleine schon durch die Farbkombination viel ausmacht. So, bei den nächsten hatte ich jetzt diese Zirkel rumliegen. Ich hatte die gemacht, weiß gar nicht mehr, was ich vorhatte. Irgendwas hatte ich vor, habe sie dann aber nicht gebraucht, und dann liegen die hier, ja. Das meiste, was ich benutze, fast immer Aquarellpapier, wenn ich was mache, das schwere 300 Gramm. Deswegen fällt es mir immer ganz leicht, dann auch mit wasserlöslichen Materialien drauf zu arbeiten. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das mache. Auf Aquarellpapier kannst du mit allem arbeiten. Das ist im Prinzip egal, ob du da dann Acryl nimmst oder ein Aquarellmedium, was natürlich umgekehrt ist. Auf einem normalen Papier, was kein Aquarellpapier ist, geht es nicht. Da kannst du nicht mit Aquarellmedien drauf arbeiten. Und deswegen ist es eigentlich der Grund, warum ich es benutze. That is already a part for the third card, you know, the
second card, you could see the circles I die cut for a project, but I didn't use it for that. I colorized it with inks and water-soluble inks, and here on the third one I used this die card or die cut this tree, and I use grays in different tones, stamps to go over it, to have this white and dark, and go over with an ink pen. So this is back to the second card again, and that was my idea, to glue all the circles on top of each other. Of course, otherwise it wouldn't have fit on the ATC. It doesn't anyway, so I have to cut up the overhanging bits, and that's what I do later. Ich habe dann hier natürlich die Zirkel aufeinander geklebt, die würden ja nicht gut da reinpassen, alle. Ja, deswegen, ich hatte die Idee, die aufeinander zu kleben und dann was draus zu machen. So, das ist jetzt schon wieder die dritte Karte. Da habe ich dann mit dem Distress Oxide einfach nur gar nicht geblendet, sondern einfach mit dem Pad direkt drauf und mit Wasser drüber. You know, that was an Distress Oxide for the background. I didn't really bother to blend it out, just with the pad directly onto the paper and a lot of water, same effect, you know. And for the background here, for the circles, I used this, that's what I'd laying around, I showed that recently, this embossed vellum, because there's only tiny edges shown after I put the circles on, and I didn't need a lot for that, so I thought that was okay. So I need some little apples. It's not an apple tree, guys, I know that, don't tell me, but you know, I'm an artist. Everything can be everything, you know. I can make an apple tree from this, what's the birch tree? What do you call that? I think so, yeah. So I don't mind. It is definitely not an apple tree. And I know that. I really know that. I'm botanically not really an expert, but I know that's not an apple tree, ja. So Leute, ich weiß, es ist kein Apfelbaum da oben, aber ich habe da jetzt rote Äpfel ausgeschnitten oder gepanscht, ja. Das ist, weiß ich, ich bin jetzt kein großer Experte, was so Botanik angeht, aber ich weiß, dass das kein Apfelbaum ist. Das ist eine Birke, aber ich wollte da jetzt rote Äpfel dranhängen. Das ist die künstlerische Freiheit, die ich habe. Die nehme ich mir jetzt ganz einfach. So, jetzt mit meinen Zirkeln hier ein bisschen Tiefe reinbringen mit meinem schwarzen Stabilo. Und dann habe ich an irgendeinem Punkt gedacht, ach Gott, das in der Mitte, das sieht ja aus wie ein Auge. Mache ich doch mal ein Auge draus. Ob das jetzt gut oder schlecht war, wurscht. Das war der Moment, ich fand das gut und ich habe es gemacht. Würde ich das wieder machen? Nein, aber wurscht. Es ist jetzt da und es bleibt jetzt da. You know, I put a bit of depth in here by shading it with black and white on top, a few highlights, and go around the circles here to separate it, visible a bit more. And then I got the idea, oh, and that one on top, that looks like an eye. And yeah, put this pupil in, and yeah, was it a good idea? I don't know. Looking at it now, I don't think so, but it's on now and it stays on. So, and it's what I'm doing. It's out of the moment, you know. I'm working with the flow, and in that moment it seemed a good idea, and yeah, that's okay. So that's already the word for this circle one, and that means it's a German word, vielschichtig, and vielschichtig is, what do you say, vielschichtig? Lots of layers you have, you know, as a person. You are not only one-dimensional, you have more dimensions to you, so that's what it definitely says. More layers than one you have, hopefully. So, and I glue it on, and I call that a day. I think that is finished. And then going on with my little tree here. So I put a lot of shading in now with my Stabilo in black, as I always do when I want to shade with black. Always use my Stabilo. It's perfect, you know. You can activate it with water, and when you have too much, just wipe it off, because it's water soluble and not permanent. That's always good. Ich habe jetzt hier noch auch, wie ihr gesehen habt, mit dem Stabilo
schattiert. Das mache ich immer ganz gern, wenn ich schwarz schattieren möchte, weil der ist wasserlöslich und den kann ich verblenden und heller machen oder sogar wegwischen, wenn es mir nicht gefällt. Und das ist einer der Gründe, warum ich es halt so gerne benutze. So, and apple of my tree, you can see, I know the apple of my eye, but in this case, it's apple of my tree. So, ja, das ist ihr kennt das auch, Augapfel, du bist, aber ich wollte in dem Moment eben Apfel meines Baumes, fand ich witziger und passender irgendwie. Und da muss ja nicht immer was drauf, ne? Das stimmt nicht. Mache ich ja auch nicht immer. Aber wenn, dann möchte ich schon irgendwas, nicht so das Übliche, weil diese dummen Sprüche, dumm, sorry, wer die mag, aber ich mag das nicht so, dieses Ermutigende und oh Gott, teilweise. Das macht mich, boah, da rollen sich mir die Fußnägel hoch teilweise. Deswegen mag ich sie nicht so gerne und so oft und nicht zu überstrapaziert benutzen. Darum. So, a few white dots in there, and that's it. That's the close up already. So, guys, I hope the first load is okay and you like it. If so, leave me a thumbs up, please, and a comment would be absolutely appreciated. And I hope I'll see you soon with my next video. And until then, I wish you a fantastic time. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, das ist jetzt das Close-Up. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ihr werdet in der Zukunft mehr davon sehen. Ich werde die immer in so einem Dreierpack zeigen. Und wie gesagt, ich danke euch recht schön fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Und und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit und bleibt kreativ. Macht's gut, Leute. Ciao.